হাই, আসসালামু আলাইকুম। সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের কিভাবে ভেরিকে অ্যাভয়েড করে বা স্কিপ করে আমরা অন্য একটি শব্দ বসিয়ে, স্ট্যান্ডার্ড শব্দ বসিয়ে কিভাবে আমাদের স্পিকিং এবং রাইটিংকে আরও অ্যাডভান্স লেভেলে নিয়ে যেতে পারি তা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো চলুন দেখা যাক, আশা করি ভিডিওটি ভালো লাগবে। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। যারা গত পর্ব মিস করেছেন তারা ইউটিউবের চ্যানেলের প্লে লিস্টে গিয়ে বাকি পর্বগুলো দেখে নেবেন। আশা করি আপনাদের কাজে দিবে। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি টিপ দিয়ে রাখবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশনটি চলে যায়। তাহলে চলুন শুরু করা যাক। So advance English, avoid vary to enhance your vocabulary. তো নাম্বার 1 হচ্ছে যে ভেরি রিচ, ওয়েলদি। ভেরি রিচ আমরা অ্যাভয়েড করে ওয়েলদি বসাতে পারি। ভেরি রিচ মানে খুবই বড়লোক এবং ওয়েলদি হচ্ছে সম্পদশালী। তো আমরা এই যে ভেরি রিচটাকে অ্যাভয়েড করে ওয়েলদি বসালাম, এতে আমাদের স্ট্যান্ডার্ডটা দেখা যাক কতটুকু চেঞ্জ হয়। The Bill Gates is a very rich man. We can say that Bill Gates is a wealthy man. So very rich, we can say wealthy. Bill Gates is a wealthy man. The next one is very afraid. Very afraid, we can say that terrified. Example, দেখা যাক, I am very afraid for your activities. We can say that I am terrified for your activities. I am terrified for your activities. The next one is very expensive. Very expensive মানে ব্যয়বহুল। তো এক্সপেন্স শব্দটা আমরা অনেকেই জানি, তো আমরা এর পরিবর্তে ব্যবহার করতে পারি কস্টলি মানে ব্যয়বহুল। তো very expensive, costly. This diamond which is very expensive. This diamond watch is very expensive. We can say that the diamond watch is costly. The diamond watch is costly. The next one is very talented. So we can say that gifted. Talented মানে ট্যালেন্ট অর্থ হচ্ছে মেধা, এবং গিফটেড মানে স্বর্গ থেকে আসা, মানে স্পেশাল একটা জিনিস আর কি। তো ভেরি ট্যালেন্টেড মানে ভালো একটা শব্দ, এবং গিফটেড শব্দটাকে আরেকটু গুরুত্বটা আর কি বাড়িয়ে তোলে। So we can say that Meme is a very talented artist. So we can say that Meme is a gifted artist. Meme is a gifted artist. Next one is very tasty. Very tasty, we can say that delicious. We can say that delicious. Very tasty, tasty শব্দটা হচ্ছে গিয়ে মজাদার, ডিলিশিয়াসটা হচ্ছে যে সুস্বাদু। সুস্বাদু শব্দটা মানে আরেকটু মানে গুরুত্বটা বাড়িয়ে দেয়। তো আমরা বলতে পারি যে শাওন লাভস টু ফিস্ট ভেরি টেস্টি ফুড. শাওন loves to feast very tasty food. We can say that Shaun loves to feast delicious food. Shaun loves to feast delicious food. The next one is very risky. Very risky, খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা এর পরিবর্তে বলতে পারি perilous. Perilous, very risky, এর সিনোনিম হচ্ছে perilous. So example দেখা যাক, coronavirus is very risky for us. আমরা বলতে পারি এর পরিবর্তে coronavirus is perilous for us. Coronavirus is perilous for us. The next one is very rude. Very rude মানে বাজে ব্যবহার করা আর কি, মানে rude মানে খুব বাজে ব্যবহার করা। vulgar মানে অশ্লীল ব্যবহার করা বা চিল্লাচিল্লি করা বা খুবই বাজে একটা অবস্থা। তো আমরা very rude টাকে অ্যাভয়েড করে আমরা vulgar বলতে পারি, vulgar.
So why are you doing very rude with customer? আমরা এর পরিবর্তে বলতে পারি why are you doing vulgar with customer? Why are you doing vulgar with customer? The next one is very serious. Very serious. খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অবস্থা আর কি। তো আমরা we can say that momentous. Momentous. For example, it was a very serious occasion. It was a very serious occasion. Instead of we can say that it was a momentous occasion. It was a momentous occasion. Very thin. Very thin মানে খুবই পাতলা। তো আমরা এর পরিবর্তে বলতে পারি যে স্কিনি। স্কিনি মানে চিকন, পাতলা, ঠিক আছে? তো one of my friend name is Sabir. So Sabir had a very thin figure. Sabir had a very thin figure. We can say that Sabir had a skinny figure. Sabir had a skinny figure. Okay, the next one is very tired. Very tired. We can instead of say this, exhausted. Exhausted. Why are you looking very tired? Why are you looking very tired? Instead of why are you looking exhausted? Why are you looking exhausted? The next one is very ugly. Very ugly. Instead of we can say that horrible. Horrible. The ghost face was very ugly. Instead of we can say that the ghost face was horrible. The ghost face was horrible. The next one is very valuable. Very valuable. We can say that precious. We can say that precious. My daughter is very valuable for me. Instead of we can say that my daughter is precious for me. My daughter is precious for me. The next one is very wise. Very wise. Very wise আমরা সবাই জানি। আমরা এর পরিবর্তে যদি আমরা knowledgeable ওয়ার্ডটা ইউজ করি তাহলে আমার মনে হয় আমাদের সেন্টেন্সটা আরেকটু স্ট্যান্ডার্ড লেভেলের হয়। ডক্টর জাকির নায়েক ইজ a very wise person. আমরা এর পরিবর্তে বলতে পারি ডক্টর জাকির নায়েক is a knowledgeable person. Dr. Zakir Naik is a knowledgeable person. The next one is very worried. Very worried. মানে সে ভীত সন্ত্রস্ত, ঠিক না? তো anxious, we can say anxious. Anxious মানে সে হচ্ছে আতঙ্কগ্রস্ত। তো আমরা ভীত শব্দটাকে অ্যাভয়েড করে যদি আমরা anxious মানে আতঙ্কগ্রস্ত ওয়ার্ডটা ইউজ করি তাহলে আমার মনে হয় সেন্টেন্সটা একটু স্ট্যান্ডার্ড হয়। দেখা যাক she was becoming very worried. She was becoming very worried. আমরা এর পরিবর্তে বলতে পারি she was becoming anxious. She was becoming anxious. The next one is very cute. Very cute. So instead of we can say that adorable. Very cute মানে খুবই দেখতে বুঝতে পারতেছেন। Adorable মানে চমৎকার। Very cute চমৎকার। Adorable মানে চমৎকার বা সুন্দর। তো my dream girl will be very cute. My dream girl will be. যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার দিয়ে উৎসাহ প্রদান করবেন আশা রাখি। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।